Bon, alors, sans plus tarder, je vais inviter la cheffe du Parti communiste du Canada, Liz Rowley, à venir en avant et à nous faire ses remarques. First of all, I apologize. I'm going to speak in English, and I think Adrian is going to translate for me. It will be a better speech, trust me. Chers camarades, chers délégués, je m'excuse de ne pas devoir faire mes remarques en anglais, mais je serai assisté dans la tâche de la traduction par Adrien, le droguement. Because it will be a better speech, trust me. Ce sera un meilleur discours, croyez-moi. So first of all, I would like to bring warm greetings and congratulations from the Central Committee of the party on the occasion of your convention. So congratulations, comrades. You have a very strong document that you are going to be discussing and debating this afternoon. It covers all of the main bases and will serve the party well here. Donc d'abord, je transmets les salutations du comité central du Parti communiste du Canada, mes salutations, mais aussi mes félicitations. Vous avez un projet de thèse de congrès qui est très solide et qui couvre les bases et les essentiels qui vous permettront de renforcer le parti. As other speakers have already said, we are facing an extremely dangerous situation internationally, and I can say also in Canada. Comme d'autres l'ont souligné, nous sommes en proie d'une situation très dangereuse au niveau international, mais je dois dire aussi au niveau du Canada. And this has to do with the changed balance of forces over the last, 35 years, with the loss of the Soviet Union. Et tout ça a à voir avec le changement du rapport de force international survenu dans les 35 dernières années, nommément avec la chute de l'Union soviétique. Because with all of its weaknesses, which are on display since 1990, the Soviet Union was a force for peace, it was a force for socialism in the world, and for national liberation. Malgré ces lacunes manifestes, l'URSS, jusqu'aux années 1990, représentait une force pour le socialisme, une force pour la libération nationale, une force pour la paix. And what has happened in the last 35 years is that imperialism has seized the opportunity and moved on to the offensive in every part of the world, including in Canada. Et ce qui s'est produit, c'est que après les années 1990, l'impérialisme a utilisé de toutes les opportunités possibles à travers le monde et au Canada pour étendre sa domination. And I suppose we could look back at the agreement that was negotiated between the representatives of the Soviet government and NATO and the West, in which the NATO forces said they would not expand beyond the boundaries of what was then East Germany. On peut notamment se référer aux accords entre les dirigeants soviétiques et l'OTAN, où l'OTAN assurait que l'alliance ne s'étendrait pas au-delà des frontières de ce qui était à l'époque l'Allemagne de l'Est. And we can now see that they proceeded in a very organized, deliberate fashion to expand all the way around the southern and western borders of Russia. Et on voit aujourd'hui, pratiquement de façon systématique, à quel point l'OTAN s'est étendue aux marches de la Russie, aux frontières ouest et sud.
And they have certainly provoked the war that is now entering its third year in Ukraine. C'est l'OTAN qui a provoqué la guerre qui aujourd'hui entre pratiquement dans sa troisième année en Ukraine. They have opposed every effort to find a negotiated political solution to the war in Ukraine. L'OTAN s'est systématiquement opposée à toute solution négociée, diplomatique, politique à cette guerre. And it appears that they are quite willing to continue the battle in Ukraine until every Ukrainian is dead. L'OTAN est disposée à poursuivre la guerre jusqu'à la mort du dernier Ukrainien, de la dernière Ukrainienne. And then, as our Minister of War, Chrystia Freeland, announced 2 years ago, we will have a direct battle with our real enemy, which is Russia, says Chrystia Freeland. Et comme le dit notre Bolonne, notre ministre de la Guerre, Chrystia Freeland, eh bien, nous serons portés maintenant à lutter à partir en guerre contre notre vrai ennemi. Le vrai ennemi, c'est, dit-elle, la Russie. And as was described by our comrades from the YCL in their greetings, the issue here is a strategic location for NATO. They want to control Russia. They also want the resources. And Russia is rich in resources, natural resources, and they want the markets. Et comme nos camarades de la Ligue de la jeunesse communiste l'ont souligné plus tôt, l'OTAN cherche à contrôler la position géostratégique occupée par la Russie, cherche à aller occuper les marchés et à faire main basse sur les ressources naturelles. And there is a growing support by the forces on the far right in Europe for a war like this. Et les forces d'extrême droite en Europe appuient de plus en plus ce genre de guerre tous azimuts. Not so much by the working people in Europe, but certainly by the fascist forces which are growing in Europe. And as we all know, some of them even control governments. As we know, the leader of the government in Italy is a fascist. Et c'est bien sûr pas de l'avis des peuples européens, mais c'est certainement de l'avis des groupes d'extrême droite, certains même qu'on peut qualifier de fascistes, notamment certains qui sont au gouvernement, comme la première ministre d'Italie, qui est ouvertement fasciste. And unlike the situation in Canada, far-right and fascist forces in Europe, and not only in Europe, also in Latin America, are increasing their representations in right-wing governments and at municipal level and at the provincial or state level as well. En Europe, mais pas seulement en Europe, aussi en Amérique latine, on voit l'influence de ces forces d'extrême droite croître à tous les échelons, municipaux, dans les gouvernements et dans les parlements. And we can also see that NATO has announced that it is no longer the North American Atlantic Treaty Organization. That is to say, it no longer regards its area of I won't say defense, of offense, as North America. They've declared now they are a world force. They are, in fact, imperialism's global army. L'OTAN se convertit maintenant en véritable armée globale de l'impérialisme. L'OTAN, ce n'est plus seulement l'organisation qui cherche à contrôler son offensive, à restreindre son offensive en Atlantique Nord. Mm-hmm. And we know that in the Middle East, we see it on television every night, that Israel is also imperialism's bulwark in the Middle East. And that is why it has the unlimited support of U.S. imperialism for anything it does, including genocide. Israël, fer de lance de l'impérialisme américain, de l'impérialisme occidental au Moyen-Orient, a l'appui inconditionnel des États-Unis,
inconditionnel, y compris lorsqu'il s'agit de perpétrer un génocide. And we can see that it's not only the Palestinian people, but the people of Lebanon, the people of Iran, and the whole Middle East, which is the territory which U.S. imperialism and Israel seek to rule. Israël et les États-Unis au Moyen-Orient ne cherchent pas seulement à contrôler et à occuper la Palestine, mais l'ensemble du Moyen-Orient, le Liban, la Syrie, l'Iran, l'ensemble du Moyen-Orient, l'ensemble de la région. And finally, of course, we can't forget China. Et évidemment, on ne doit pas oublier la Chine. And also in this respect, the DPRK, North Korea. Et la République populaire démocratique de Corée, dite Corée du Nord. And I don't suppose that imperialism is going to forget Vietnam. Et je ne pense pas que l'impérialisme oubliera aussi le Vietnam. And so we now see the formation of this group in Southeast Asia called AUKUS, which is the Australia, the UK, and the US, which Canada has announced they want to join too. The Canadian government wants to join AUKUS. Et dans le fond, pour ce qui est de la région de l'Indo-Pacifique ou de l'Asie-Pacifique, région qui devrait d'ici 2050 représenter 50% des échanges commerciaux, il se crée une alliance entre l'Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis, AUKUS, à laquelle le Canada commence à faire des tractations pour essayer d'adhérer. So AUKUS is going to build nuclear-powered submarines in Australia. And it's not to patrol Australia and look for the sharks. Its intention is to provoke war with China. It is to patrol the seaways all the way along the eastern coast of China, which you have to pass Vietnam, Laos, and DPRK to get there. So they're going to pass all of these countries. And we already know about the provocations by the U.S. in the Taiwan Straits. And Canada has warships there as well. L'AUKUS planifie de construire en Australie des sous-marins nucléaires. Ces sous-marins nucléaires ne sont pas là pour faire du tourisme autour de la Grande Barrière de Corail, non. Ils sont là pour aller patrouiller les côtes de la Chine. Mais si vous regardez une carte, vous vous rendez compte que pour arriver à la Chine, il faut passer par les eaux territoriales du Laos, du Vietnam, et très possiblement aussi par celle de la République populaire démocratique de Corée d'une façon ou d'une autre. Donc, le but, c'est de provoquer des tensions et possiblement une guerre contre la Chine. Ces provocations ne sont pas que rhétoriques, ces provocations ne sont pas que planifiées. Ces provocations, on les a vues avec notamment les navires américains qui patrouillent dans le détroit de Taïwan. Et le Canada a aussi des navires de guerre dans la région. Mm-hmm. And you know that in December there was a very close call in the Taiwan Straits. American and Canadian warships were patrolling, you know, as they say, in international waters, but they almost rammed a Chinese ship, which would have caused, well, God knows what. It was intended, it was a deliberate provocation. There's no other way to see it. And Canada was right there, very involved. En décembre, si vous vous rappelez, il y a eu une véritable provocation dans le détroit de Taïwan, alors que des navires, incluant canadiens et américains, patrouillaient dans les eaux dites internationales, mais ont failli sombrer un navire chinois. Une provocation internationale au centre de laquelle figurait le Canada. So between what is happening in Taiwan, what has happened in Hong Kong, the whole issue of the Uyghur people, there is a concentrated effort to attack and undermine China and to create the conditions for war in this area, and for the U.S. and NATO to dominate. Il y a donc un effort concerté
pour fomenter une guerre, un effort concerté pour faire pression sur la Chine, et ça, c'est un effort concerté des États-Unis, de l'OTAN, pour leur domination. And let's not forget Cuba. N'oublions pas Cuba. And this one is very close to home. Et ça, c'est très près d'ici. Cuba is the bright light of socialism in the Americas, and it is our first responsibility to protect Cuba. Cuba, c'est le phare du socialisme dans les Amériques. C'est donc notre devoir collectif que de protéger Cuba. And we all know that the provocations against Cuba are more than 60 years old. They are unending, and they continue today. And the efforts today, in particular, are to squeeze Cuba with the embargo, and also on the political side with the declaration, a U.S. declaration that Cuba is a state supporter of terrorism. It's to isolate Cuba, to create serious shortages within the country, and to try and mobilize public opposition inside the country, which so far has failed. And we expect that it will continue to fail. But there should be no mistake here that the Cuban people are under enormous stress, enormous pressure, and we have a responsibility here, comrades. We have to do more, and we have to do better. Notre responsabilité nous incombe de faire plus et de faire mieux pour Cuba. Cuba qui est aux prises avec différentes pressions. D'abord sur le plan économique avec le blocus économique dont le but est d'asphyxier l'économie cubaine, dont le but est ainsi de fomenter des troubles internes dans le but de liguer la population contre ses représentants, contre son gouvernement. Heureusement, et nous pouvons espérer que ça continuera ainsi, mais heureusement, ça n'a pas fonctionné jusqu'à maintenant. Mais la pression, elle n'est pas que économique. La pression, elle est aussi politique avec Cuba, qui est comprise sur la liste des pays qui appuient le terrorisme. You know, in 1990, after the collapse or the overthrow, let's say the overthrow, which is more accurate, of the Soviet Union, Fidel said, Cuba does not seek to uphold the banner of socialism in the world. But if they have to, they will do it. And this is what has happened here, comrades. And we have to, with all of our energies, defend and protect Cuba. And this means not just going to Cuba for holidays or talking to our friends and relations about what a great place it is, but we have to put concerted political pressure on the Canadian government. The Canadian government, which has historically had an independent policy towards Cuba relative to the U.S. policy, now is slipping more and more into the U.S. policies. And we have to push hard to reverse this, and we can mobilize. There are a lot of people in this country who are supportive of Cuba, and a lot more who are not opposed to Cuba, who do not support the U.S. policy. So we've got to step up our work here. This is really important. En 1990, je paraphrase Fidel, il avait dit que après, donc une fois la contre-révolution en URSS et en Europe de l'Est consommée, Fidel avait dit que Cuba ne cherche pas nécessairement à diriger le mouvement du socialisme international, mais si c'est nécessaire, nous le ferons. Et c'est ce qui est en train d'arriver. C'est pour ça que c'est d'autant plus important pour nous, non seulement dans notre appui à Cuba, non seulement d'aller en voyage à Cuba de temps en temps, mais de faire pression sur le gouvernement canadien, parce que jusqu'à maintenant, le gouvernement canadien, sur la question cubaine, a toujours eu une ligne politique qui est différente de celle des États-Unis. Mais cette indépendance diplomatique, quand on voit à quel point le Canada suit à la queue leu-leu les politiques pro-impérialistes des différentes administrations américaines, on peut se demander pendant combien de temps ça va continuer. Donc nous devons continuer ce travail, nous devons parler avec les gens, les convaincre. Il n'y a pas besoin d'être socialiste, d'être pour le socialisme pour être
pour la démocratie et pour la souveraineté cubaine. Il y a beaucoup plus de gens qu'on le pense qui sont contre la politique américaine et le blocus imposé à Cuba, même aux États-Unis, que de gens qui sont en faveur de cette politique. You know, almost 40 years ago, when we got the first free trade agreement with the United States, we said, this really has nothing to do with free trade. Really, it is a corporate constitution for North America. Quand il y a 40 ans, les premiers accords de libre-échange ont été signés et imposés, nous, communistes, avons dit ce ne sont pas des accords de libre-échange, ce sont des constitutions pour les grandes compagnies. And we can see that since then, we have, catastrophic changes in our economy. We have lost our manufacturing base. We have become more and more a base of resource extraction. And our foreign policy has shifted substantially to the right, and in sync with the U.S. And that is the explanation for why we have taken the appalling positions that we have with respect to Israel and Palestine. Depuis, on a pu voir et on constate de jour en jour les dommages de ces accords de libre-échange sur notre économie qui est désindustrialisée, qui est basée sur presque exclusivement l'extraction de ressources, sur nos conditions de travail, mais aussi sur les questions de politique internationale. Depuis l'adoption des accords de libre-échange, notre politique étrangère a toujours continué d'évoluer vers la droite. Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui, c'est ce qui explique les positions droitières, les positions honteuses du gouvernement du Canada en matière de relations internationales, y compris dans le cadre d'Israël et de la Palestine. This morning we were a little bit late for this meeting. We weren't planning to be late, but I got a phone call early this morning, and it was from our comrades in Newfoundland who told us that one of our members has been suspended from a teaching job because she spoke to the students about Palestine and about the rights of the Palestinian people and about the genocide by Israel. Ce matin, si je suis arrivé un peu en retard, c'est pas parce que c'était pas voulu, mais c'est que j'ai eu tôt ce matin un téléphone de la part de nos camarades à Terre-Neuve à l'effet que une de nos camarades, parce qu'elle a parlé à ses étudiants, à ses étudiantes de la Palestine, parce qu'elle a mentionné le concept de génocide, a été suspendue. So you can be sure, comrades, we're going to defend this, and we're going to prosecute the provincial government, which is responsible for this. So we are not going to sit back. But the point that I want to make here is that we are in the midst of a new McCarthy period, which is saying you cannot speak about these things. If you differ with Canadian foreign policy, you will lose your job. Évidemment, nous n'en resterons pas là. Nous allons utiliser tous les recours possibles. Nous allons poursuivre le gouvernement provincial qui est responsable de cette décision honteuse. Mais le point que j'essaye de faire, que j'essaye de mettre en évidence, c'est que nous vivons dans une période de macartisme, une période où quiconque s'oppose aux politiques étrangères du gouvernement du Canada peut perdre son travail. Or you won't work. Ou ne travaillera pas. And this is a very dangerous situation, as we all know. People have lost their jobs, or they have been faced with suspensions, or they've been faced with other disciplinary action by employers. You don't hear about it so much. Mostly you hear about the students. But this is also the case in workplaces. And we have to thank the students across the country and their unions, the unionized workers at the universities, who have made this a big issue with their encampments and with their support for demonstrations, which have taken place across this country every week and sometimes more frequently for the last 7 months.
And this is very important, extremely important, because without it, Canada positions would be even worse than they currently are. And it's exposed the government's policy. And it's also exposed the NDP and all the rest of them in Parliament who have yet to say, I disagree. Where are the voices in Parliament? They aren't there. The voices are outside Parliament, in the encampments, in the streets. Nous devons beaucoup aux étudiants qui, par leur mobilisation, à travers leurs syndicats étudiants, mais aussi les employés des différentes universités, nous leur devons beaucoup pour la mobilisation faite en solidarité avec la Palestine. Nous leur devons beaucoup parce que sans ça, les positions du Canada seraient encore pires qu'elles le sont aujourd'hui, parce que oui, c'est possible. Nous leur devons beaucoup parce que les voix au Parlement, elles ne sont pas là. Le NPD, le Bloc, personne ne dit rien. Les voix qui sont solidaires de la Palestine sont à l'extérieur du Parlement. Well, all of this is taking place on top of a deep economic crisis, and we are at the beginning, not in the middle or not the end. Things are bad and they're going to get worse, as other comrades have already mentioned. Et tout ça se produit en plus d'une crise économique qui est très profonde, et ce n'est que le début. Ce n'est qu'un aperçu, ce qu'on voit. Tout va devenir encore plus difficile, dangereux, économiquement et socialement. So this is a global economic crisis. C'est une crise économique mondiale. But it has its particular Canadian features. Mais elle a ses caractéristiques particulières au Canada. We are seeing the efforts by the Canadian government coming out of the pandemic to raise interest rates, 10 interest rate hikes in 1 year. And of course the government said, well, we have nothing to do with it. The Bank of Canada is independent. This is a lie. It's just not true. The Bank of Canada doesn't do anything that the government doesn't want them to do. À l'issue de la pandémie, le gouvernement canadien a décidé une politique monétaire d'augmentation des taux d'intérêt. Et le gouvernement ment quand il dit que ce sont des hausses qui sont commandées par la Banque du Canada et qu'eux n'ont rien à voir avec ça. C'est complètement faux. Il n'y a rien que la Banque du Canada fait, surtout pas augmenter en 10 fois le taux directeur en 1 an, sans l'aval du gouvernement. And so this has put enormous pressure on homeowners, but also on tenants. It's on housing. And it was intended to do that. And it has succeeded. We know that the worst effects of the interest rate increases have yet to be felt for homeowners. There are 2 million mortgages about to come up over the next 2 years that will be facing renegotiation at these very high rates. And some, like my daughter, for example, who renewed their mortgage last summer, they're paying more than $1,000 a month more after renegotiation than before. But they didn't get a pay increase. Et ces politiques-là se font sentir particulièrement dans le domaine du logement, autant pour les locataires que pour les détenteurs d'hypothèques. Il y a 2,2 millions de personnes au Canada qui sont à même de croître qui vont devoir renouveler leur contrat hypothécaire dans les mois à venir. Et on sait très bien que ça va coûter beaucoup plus cher. Je peux vous donner un exemple, celui de ma fille, qui a renégocié ses paiements hypothécaires l'an dernier, l'été dernier, il y a 1 an, et maintenant, elle paye 1 000 $ de plus qu'avant. Elle paye 1 000 $ de plus, mais évidemment, son salaire n'a pas augmenté, lui, de 1 000 $. And the banks are already, if you read the business pages of the newspapers, you will see the banks are already preparing for massive defaults. They know that people they won't be able to pay, and they're going to lose their homes, and they're going to lose their equity.
They put together every nickel of their savings. They hit up the bank of mom and dad just to get the down payment, and they don't have that extra $1,000. And they're going to have to walk because the government will do nothing to save them. And rents are through the roof as well because of the rates, which have, housing is now not in the control of the public, it's in the control of the big landlords and the big developers. That's who decides housing policy in Canada. Si vous lisez les pages financières des différents journaux, vous vous rendrez compte que les banques se préparent déjà à gérer un afflux massif de défauts de paiement hypothécaire. Parce que les gens, tout simplement, ne peuvent plus payer leur hypothèque à ces taux prohibitifs. Et on peut dire la même chose aussi au niveau des loyers qui ont augmenté d'une façon extraordinaire, exorbitante. Et ça, pourquoi? Oui, à cause des taux, mais aussi parce que le domaine de la construction de logements est dans les mains de promoteurs privés, de spéculateurs, et non pas dans les mains échappe complètement à tout contrôle public. We can also see in other areas, for example, small businesses are going bankrupt at a very high rate. You just need to walk down any street and any small store, not the big monopolies, not Shoppers Drug Mart, not the big grocery stores, but the little ones, the family ones, or the ones that are medium-sized, out of business, for lease, for rent. We're out, and they have big debts. And part of that debt is the requirement by the federal government that they repay the CEBA loans that they received during the pandemic. So altogether, it's not sustainable. Si vous marchez dans n'importe quelle rue, vous allez voir que les petites entreprises, les petits commerces, pas les gros, pas les couche-tard ou les gens coutus, mais les petites entreprises familiales ferment les unes après les autres. Pourquoi? Parce qu'elles sont plus capables de payer leurs dettes et qu'elles sont plus capables non plus, elles sont plus en mesure de payer les prestations qu'on leur demande de rembourser, les prestations auxquelles elles avaient eu droit durant la pandémie. And personal bankruptcies, way up, because people are facing enormous increases in the cost for their credit cards, interest rate increases. So people have not just one credit card, they have 2, 3, 4 credit cards. And what do they use it for? They use it to pay for their groceries. They use it to pay for their everyday things that they don't have the money for. And so they're declaring bankruptcy too. Les faillites personnelles sont aussi en constante augmentation. Les gens étant obligés de s'endetter de payer à crédit des choses de base comme leur épicerie, des choses de base comme les médicaments, etc. Et ils ne sont plus capables de payer leurs dettes. Et surtout, même pire que ça, ils ne sont plus capables de payer leurs intérêts de dette. But crop profits are at the highest levels they've been for a long time. Last year, profits amounted to $577 billion. And that's an astounding amount. It's hard to get your head around. How much money is that? Well, I'll tell you, it's $200 billion more than they made the previous year. So somebody's not hurting here. Et par contre, à l'inverse, de l'autre côté, les profits n'ont jamais été aussi élevés. Par exemple, les profits enregistrés en 2023 sont 200 milliards de plus. Les profits engendrés par les entreprises sont de 200 milliards de dollars de plus qu'ils l'étaient l'année d'avant. Donc, il y a des gens qui... Le malheur des uns fait le bonheur des autres. And so who's making all that money? Well, it's not me. And I'm sure it's not you. But we know who it is. It's the banks, who are the most profitable corporations in the country. It's Loblaws and the big food monopolies. It's the chemical, oil, resource industries that are making a fortune. I was in Vancouver a couple of weeks ago, and I said, comrades, the price of gas is going to hit $2 soon. And somebody said,
It's already $2.12. Oh, I said, it's going through the roof. Qui fait cet argent-là? Ce sont les grandes entreprises, les magnats du pétrole et de l'extractivisme. Ce sont les grands groupes de distribution comme Loblaws, Métro et compagnie. Ce sont les banques aussi, qui sont les entreprises les plus lucratives au Canada. Vous savez, j'étais à Vancouver il y a de cela quelques jours, quelques semaines, et je disais que bientôt, si ça continue comme ça, le prix de l'essence va dépasser les 2 $. Et quelqu'un a dit non, c'est déjà 2,12 $. Ça va être encore pire, j'ai dit. Well, we've also seen that Loblaws has announced a couple of weeks ago that they are prepared to live with a voluntary code of conduct. That this is their response to massive criticism from across the country by people who have to eat, so that's everybody, about their exorbitant prices and profits. So we are so happy that they're going to abide by a code of conduct they wrote and which they may or may not follow. Sous les pressions et les critiques de tous ceux qui se plaignaient des coûts exorbitants des marchandises, des biens de première nécessité chez Loblaws, la compagnie a décidé, quelle victoire, quelle bonté, de préparer et d'agir en conséquence selon un code de conduite volontaire. So just to give you an example of their, what this means, I like ice cream, yeah, and I like Haagen-Dazs ice cream. And it used to be at Loblaws, not very long ago, two of their containers for $10. Well, this week, it's 2 for $11, big sale. Je vais vous faire une confidence. J'aime la crème glacée, et en particulier la crème glacée Haagen-Dazs. Il n'y a pas si longtemps, pour 2 contenants, c'était 10 $. Il y a quelques jours, quand je suis allé au supermarché, c'était à 11 $ pour 2, et c'était considéré comme en vente, en solde. Big sign saying C'était écrit partout, une grande vente. So it's pretty obvious that it is impossible to expect big corporations, you all know this, but maybe they don't know this, to police themselves. No. In fact, it's wise to remember that the bread price fixing scheme, which Loblaws, Metro, Sobeys, and Walmart were all involved in for 15 years. They colluded to fix the price of bread. Well, everybody eats bread, but poor people eat more bread than anybody else. So this was really targeted at poor people. So Loblaws said that if they could have immunity from prosecution, they would provide all the evidence that the government would need in order to initiate a prosecution, a successful one, against the other guys. So they got their immunity. Have you seen a prosecution anywhere? Nowhere. They have never acted to prosecute. They have all the evidence. So no, this isn't going to work. Penser que les entreprises peuvent s'autoréguler, c'est absolument illusoire. À titre d'exemple, je vous rappellerai le scandale des cartels du pain, où Walmart, Sobeys, Loblaws, Metro se sont ligués ensemble pour fixer le prix du pain, pour évidemment leur propre bénéfice. Et Loblaws a essayé de s'en sortir à bon compte en offrant, pour ne pas être poursuivi, en échange d'offrir les preuves nécessaires pour poursuivre ses ex-comparses, maintenant aussi compétiteurs. Mais une fois Loblaws ayant remis les preuves, quelle a été
l'action judiciaire. Est-ce qu'on en a entendu parler? Est-ce qu'il y en a eu? Non, il n'y en a pas eu. C'est resté lettre morte. So the public's demand that something be done about sky-high prices that continue to rise while incomes continue to fall is left by the Liberals, the Conservatives, the NDP. All the Parliament says it's voluntary. Let the corporations determine what they're going to do. Completely unacceptable. Et devant la pression populaire, la pression du public, que dit le gouvernement? Que disent les autres partis politiques au Parlement? Que tout ça c'est volontaire, tout ça c'est du ressort de l'entreprise privée. C'est absolument inacceptable. C'est honteux. Why did they do it? Because they can. Because who's going to stop them? Pourquoi est-ce que les entreprises augmentent et fixent les prix aussi haut? Parce qu'elles le peuvent et que personne ne les arrête, ne les en empêche. But we know from our campaign last year that there is massive anger building about prices, particularly on food, fuel, and housing. And you know, we collected almost 6,000 signatures, some of them from Quebec, and from across the country, of people who signed a petition demanding that the government use its powers, it has the powers, to roll back prices and to fix them. And we took those 6,000 signatures, most of which were collected by hand in front of the grocery stores, in front of the liquor store, you know, at demonstrations and protests. We took them to Ottawa and to Parliament. Some of you were there when we did it, and Parliament wouldn't accept them. The Prime Minister's office wouldn't accept them. They really didn't want to know about these signatures. And we said, you know, well, this is public opinion. These are your constituents right across the country. They're not happy with you, and they want you to do something. Well, eventually, it was Comrade Adrian and the PCQ here, and Stefan, which were able to hand them over to the Prime Minister's constituency assistant. No, they wouldn't take it. Oh, they didn't? Oh, you didn't tell me that part. Well, I'll tell you, we made a big stink about this, the whole thing. And they know what public opinion is because they are hearing it all the time. What they aren't hearing is that there's a way out, and the way out is to roll back prices for the government to use its power. It did it in the post-war period, it did it in the 1970s, and it needs to do it today. Nous avons rencontré énormément d'appui à notre campagne l'année dernière pour contrôler les biens de première nécessité, en particulier l'énergie, le carburant, les loyers et les biens de première nécessité, les denrées alimentaires. On a réussi à faire signer pratiquement 6000 personnes qui ont endossé une pétition demandant au gouvernement de légiférer en cette direction-là. Cette pétition a connu un très grand succès. 6000 personnes qui ont littéralement signé une pétition. Et le gouvernement a le pouvoir, et peut et doit légiférer. Il peut et il doit légiférer comme il l'a fait dans les années d'après-guerre, comme il l'a fait dans les années 70 pour enrayer l'inflation, pour enrayer la hausse des prix des biens de première nécessité. Quand nous sommes allés à Ottawa essayer de déposer ces 6000 signatures, le Parlement n'en a pas voulu. Le bureau du Premier ministre n'en a pas voulu. Le bureau de comté, la circonscription de Justin Trudeau, ici, à Papineau, n'en a pas voulu non plus. Il a fallu qu'on l'envoie tout simplement par la poste au bureau du Premier ministre. Pourquoi? Parce que le gouvernement n'en a rien à cirer de demandes populaires. Le gouvernement n'a aucun intérêt de légiférer contre le pouvoir de fixation des prix des monopoles. And I think, you know, this month is supposed to be the month where people don't go to Loblaws, where they will boycott Loblaws and to protest the prices. And I think our work had something to do with that. Vous savez, ce mois-ci, c'est le mois auquel on propose aux gens, on demande aux gens de boycotter Loblaws contre, justement, ces politiques de fixation des prix. Eh bien, moi, je pense que notre travail est, d'une façon ou d'une autre, lié à cette demande-là.
At the same time, we're seeing the privatization of healthcare in full drive. And we are seeing post-secondary education also being privatized, and by the same method, pretty simple. You don't fund them properly, and then they have to go begging. They go begging where? To the corporations. And and in the case of, both in the case of the patients in the healthcare and the students and staff in universities, they say you have to pay. Pay for your health care. You've got a kid who's sick, are you going to wait for the healthcare system to get sorted out, or are you going to go to the private? Well, you've got a sick kid, you're going to go to the private. We know that. And, very clever in Ontario, the provincial government, one of many right-wing governments across the country, said, well, you can use your public card. The public treasury will pay the private doctors because we're refusing to pay to look after public health care. That's how you do privatization. And your sick kid is going to get the care that they need, or your sick parent, using the public treasury to pay private providers. Nous assistons également à un démantèlement de nos services publics, une privatisation de nos services publics, particulièrement au niveau de la santé. Mais c'est la même chose aussi pour l'éducation postsecondaire et pour l'ensemble des services publics. Ça se fait toujours selon la même ritournelle, la même rengaine. On sous-finance, ce qui force ensuite les institutions publiques à quémander de l'argent au privé. Et donc ainsi, on instille une compétition entre le privé et le public, donc la fin du monopole public sur nos services publics. Par exemple, en santé, si vous avez un enfant qui est malade et que c'est urgent et que c'est impossible de vous soigner dans le secteur public, ben vous n'avez pas le choix. Vous devrez aller au privé. Et de façon très pernicieuse, le gouvernement Doug Ford de l'Ontario, soit dit en passant, François Legault fait exactement la même chose, avec la loi 25, enfin. La loi, la réforme du B. Avec la réforme du B, on dit, pour essayer de masquer le subterfuge à la population, que rien ne va changer, que vous pouvez aller avec votre carte d'assurance maladie au privé, ça ne vous coûtera rien. Donc, autrement dit, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, le gouvernement paye pour les docteurs privés. Le gouvernement subventionne la privatisation. So somebody asked the Prime Minister, well, what do you think about this way of handling the crisis in Ontario? Well, the answer was, said the Prime Minister, innovative. Innovative. He didn't say, no, this is illegal under the Canada Health Act, which was his job to say. So we can see that there is a real, there is a real cooperation between right-wing provincial leaders and the leader here in Quebec, of the premier here in Quebec, and the federal government. They're working together to destroy public Medicare. Quand quelqu'un a posé la question pour connaître son avis au premier ministre de l'Ontario, sa réponse a été « Ah, c'est intéressant, c'est innovateur comme idée ». Mais non, son travail ça aurait dû être de dire « c'est absolument illégal selon les règles, selon la loi de l'assurance santé du Canada ». Qu'est-ce que ça dénote? Eh bien, qu'il y a une véritable collaboration entre les gouvernements de droite, provinciaux, et le gouvernement fédéral pour le démantèlement de notre service de santé publique. You know, the federal budget that came down 2 or 3 weeks ago has proposed to increase spending to NATO over the next 5 or 6 years to 2% of GDP. We currently spend 1.29%. So where is that money going to come from? It's the money that should have been going to health care, to post-secondary education, to the Canada Pension Plan, to minimum wages, to pay and employment equity for women, to a national child care program.
It's coming out of the pockets of working people, either directly or indirectly through using the funds from the public treasury. So we are going to see a big drop in public services and social programs, and also employment, because there are a lot of people who work in those jobs, and a big increase in Canada's war budget and war preparations and involvement in foreign wars. Le plus récent budget fédéral prévoit des augmentations colossales et considérables en matière de défense, en matière de guerre, pour satisfaire les demandes de l'OTAN, l'OTAN qui demande que 2% du budget national, du budget des États, soit alloué, soit consacré à l'Alliance, soit consacré aux militaires. D'où va venir cet argent? Il va venir de nos services publics, il va venir du service public de santé, il va venir de l'éducation. C'est certain. Donc, il faut se préparer au cours des années à venir à voir des attaques encore plus graves, plus frontales contre nos services publics. Et ce n'est pas seulement les services publics qui vont en souffrir, c'est l'emploi en général, car bien évidemment, si on coupe dans les services publics, on coupe aussi dans l'emploi. So altogether, it's these conditions which have resulted in the big strike movements that started last year. Well, there were some even before. The first healthcare workers to go out went out 4 or 5 years ago, and in Alberta, of all places. They went out on strike, on an illegal strike. But that was the beginning, and the big movement was last year, and it's going to continue into this year, because people cannot live. And they're doing what they have with the tools that they have. The ones who are not unionized are getting unionized, not because of the leadership at the top of the Canadian Labour Congress for any of this. It came from below, from workers who said, we can't live with this, we have to fight for more. And here we are in the place where the biggest strikes in Canadian history have taken place last year with the Common Front strikes. And what a magnificent moment that was. And it's not over. We are going to see, we have to make sure that this movement continues and develops and has a political side to it, as well as a collective bargaining side. C'est dans ces conditions qu'on a vu émerger au cours des dernières années, des derniers mois en particulier, de la dernière année, mais ça avait commencé avant, des fabuleux mouvements de grève, notamment les grèves du Front commun. Un relan de combativité extraordinaire, et nous pouvons espérer, nous devons espérer, nous devons souhaiter, nous devons travailler pour que ce soit que le début, que ça continue. On le voit aussi, les gens qui ne sont pas syndiqués commencent à se syndiquer. Et ça, ce n'est pas parce que, par une volonté affirmée de la direction du Congrès du travail du Canada ou des centrales syndicales, mais parce qu'il y a vraiment une pression à la base, parce que tout simplement les gens ne peuvent plus vivre, les gens ne peuvent plus manger. Donc nous devons travailler pour intensifier cette lutte, et nous devons aussi travailler pour lui donner son pendant politique, pour qu'elle se politise. And coverage, this is where we come in. C'est là notre travail. And what do I mean by it? I mean, people know they're getting hosed. They don't need us to tell them that life is hard. They know that. What they need to know is why is this happening, and what's the way out? And at the moment, there are 2 stories in the country. One is from the Liberals, things are getting better. Well, that's a goddamn lie, and everybody knows it. And that's why the Liberals are in trouble, because everybody knows it's not getting better, it's getting worse. And the second story is from the Conservatives. And they say, things are terrible. We understand why workers are so angry and why they're having such a hard time. And the reason is the Liberals. And the institutions in Canada, all the red tape, all those unions. These are the problems. We can't give you a way out. Et donc, c'est là que nous devons entrer en jeu. Parce qu'en ce moment, au Canada, il y a 2 histoires.
Une, celle des libéraux, tout va bien et tout va aller pour le mieux. Faites-nous confiance. Un vrai mensonge. L'autre histoire, c'est celle des conservateurs, qui disent tout va mal. Les gens ont raison de se plaindre. Mais tout va mal pourquoi? Tout va mal à cause des libéraux. Tout va mal à cause des syndicats. Tout va mal à cause des grèves. Écoutez-nous, nous on va vous sortir de là. And this is why O'Toole and now Poilievre will say to people, we are the Workers' Party. That's new. The Conservatives have never been the Workers' Party, and they sure as hell aren't now. But they say, we are the Workers' Party, but not the unions. And that's the part people need to listen to. Et Poilievre, O'Toole avant, mais maintenant Poilievre, fait des campagnes où il dit que le Parti conservateur, c'est le parti du peuple, c'est le parti des travailleurs, mais pas des syndicats. Et c'est cette deuxième partie qu'il faut garder en tête, le parti qui n'est pas le parti des syndicats. And people who are not very politically astute will say, okay, at least they know we're hurting. The other guys think things are good. And these are the two stories, right? It's good, it's not good. And we agree, it's not good. People's anger is very justified. It's justified at the Liberals, but this is a dangerous road with the Tories. And we all know that it looks like the next government in the election next year, if things don't change, could end up being a majority Conservative government. And if it is, comrades, things will be much worse. We will see the complete privatization of social programs, starting with Medicare. We'll see the end of the very limited child care program that they've put out. We already know that Danielle Smith in Alberta is calling for Alberta to pull out of the Canada Pension Plan. Well, what does it mean? If they pull out of the Canada Pension Plan, what are the other Tories going to do? Governments across the country. They're going to collapse the program. This is part of the very right-wing drive to roll back all the gains that we've seen since World War II. It's a very serious situation. So what is missing? Where do we come in here? We have to say there is another solution, and you have to understand the source of the problem, working people. The source of the problem is, in the big picture, capitalism. In the immediate picture, it is corporate power, which is capitalism, right? And to say there are answers. Well, we are campaigning this year. You don't have it in French yet, but I understand you're going to have it next week because there's a strike or something on with whatever it is. So when you look inside, I gave you the ones in English here, but you will have them soon. It's this page that's the really important page because it says, this is capitalism. The solution is socialism. That's the middle of the page. And the way to get there and the immediate answers to the problems working people are facing is right here, our immediate program. Stop the privatization, reverse the privatization, roll back prices, nationalize the banks, do something on the environmental question, starting with nationalize natural resources, oil and gas, and move to renewables right now. There'll be more jobs there. Guarantee the work for the workers who are currently in that sector. And people when they look at this leaflet, they say, yes. Who's doing this? We say the Communist Party. We're the Communist Party. And the answer is, this is really good. You guys should change your name. Yeah? So, do you want to translate? Or? Sure, yeah. Summarize. Donc, c'est là que nous devons entrer en jeu. Ne pas tomber dans le piège ni de l'histoire de Poilievre, ni de celle de Trudeau. Les gens ont raison d'être en rogne contre le gouvernement libéral, mais il faut faire attention que cette colère ne soit pas une simple frustration. Et c'est là que nous arrivons avec notre programme de campagne, notre campagne qui demande la nationalisation des secteurs clés de l'industrie, notamment des banques, qui demande de mettre un terme, de s'attaquer à la hausse des prix, de couper dans le militaire.
qui demande de mettre fin aux privatisations, au contraire, réinvestir dans nos services publics. Ça, c'est notre programme immédiat. Mais nous, on doit aussi dire, on doit aller plus loin, on doit aussi expliquer aux gens pourquoi ils sont tellement dans la misère. Et la raison, c'est simple, c'est le capitalisme à long terme. Et faire le lien entre ces demandes immédiates et la nécessité historique, temporelle, de notre temps d'abattre le capitalisme à terme. Mais on va commencer par s'attaquer au pouvoir des monopoles, qui est aussi une autre façon de le dire, mais c'est évidemment le capitalisme. Quand on se présente devant les gens et qu'on leur explique nos demandes, les gens nous posent la question, mais vous êtes qui, vous? C'est quoi? Quelle organisation? On dit le Parti communiste. Les gens disent, vous avez raison, mais vous devriez changer de nom. Well, we tell them, we could call ourselves the Cupcake Party, and it would be, they'd say, you're just the Reds. And what are we going to say? Yeah, that's right, we are the communists, that's right. You can call us the Cupcakes, but we are for socialism, we are the communists. Et nous, on leur répond quoi quand ils nous disent ça? Ben, on leur dit, c'est vrai, vous pouvez nous appeler le Parti des Muffins si vous voulez. Le Parti des Cupcakes, ça ne change rien. Parce que de toute façon, tout le monde va nous associer au rouge, flamboyant que nous sommes. Les gens vont nous associer toujours aux communistes. Et oui, c'est ce que nous sommes, et nous luttons pour le socialisme. So there are other things we need to do too, besides nationalizing, but this is important, this is some of the big stuff. But we also need to go after the corporate profits. The federal government proposed to increase the capital gains tax from 50% to 66%. This is cheap shit, Why shouldn't they tax the whole gain? Every nickel that you make is taxed. Me too. Why should the richest people in the country pay no tax on 1/3 of their profits? If they were to tax 100% of corporate gains, it would generate $60 billion over the next 5 years. That's a lot of public housing. That's a lot of post-secondary education. That's a lot of money for child care, for health care, and that's what they should do. And they shouldn't stop there. They should double the corporate tax rate. And they should, as you said, they should be cutting the military budget substantially. And we should get out of NATO and NORAD completely. Mais bien sûr, les nationalisations, c'est une partie importante de notre programme immédiat, mais il faut aussi chercher à s'attaquer au profit des grandes compagnies. Le gouvernement fédéral a annoncé vouloir augmenter à 66% la taxation des gains en capital. C'est ridicule. Pourquoi pas taxer 100% des gains en capital? Moi, quand je travaille, c'est 100% de mon salaire qui est susceptible à l'impôt. Pourquoi alors le capital qui, lui, n'est pas le fruit du travail, ne devrait pas, lui, être taxé à 100%? On devrait, et le gouvernement devrait et pourrait aller beaucoup plus loin, en doublant le taux d'imposition. Vous savez, juste en augmentant les gains en capital à 100%, on pourrait gagner en 5 ans 60 milliards de dollars. Ça fait beaucoup de logements sociaux publics. Ça fait beaucoup d'hôpitaux. Ça fait beaucoup d'écoles. Puis non seulement ça, on devrait aussi réduire le budget militaire de façon substantielle à raison de 75%. Et pourquoi pas aussi, tant qu'on y est, se retirer unilatéralement, complètement de l'OTAN et du NORAD. So, public opinion has been changing. And increasingly, people are looking towards, they know the system isn't working for them. It's evident, everybody knows that. And they're starting to look around. And some people are looking towards socialism. And that's also what this is about. It's to make public opinion turn to the right. So that they say, if the system isn't working for you, if you don't like capitalism, well, try a little fascism. That's what this is about. And we need to be very clear. This is the way forward for working people.
And this means you got to turn left. And this means that the strike movement is very important, and that the labor movement has to take on a more political role, not only about collective bargaining, but about independent labor political action, putting pressure on the governments and on corporations to implement this kind of a program. These are not only our ideas. Other people think these are good ideas too. A lot of this stuff is in the policies of the trade unions, of the women's movement, of the youth movement. It's pulling it together, and we need to pull together the forces that will be willing to fight for it. We call it a people's coalition. We don't care what they call it. What we care about is pulling together those forces that are willing to fight for this. This is really important, because the alternative is going towards Port-Lever. And we have a good opportunity here. We have a minority government. And it should be that the NDP is putting pressure on. They have a great moment. They're the ones who can pull the plug on the government. So why aren't they fighting for these things? There are reasons. Yeah, we don't have time today, but you know what they are. But the labor movement needs to put pressure on the NDP as well. They depend on the NDP. So let's see some muscle there. And also on the issue of Palestine, foreign policy, all of it. And this is the way we move between today and tomorrow. We have to build those forces for social change. And finally, comrades, that means we need a bigger, stronger Communist Party. And I want to congratulate you on behalf of the Central Committee for the growth that you have experienced here over the last 3 years, and especially on recovering the name of the party. So important. That's us. That's our history. It's our party, not whoever they are. We don't remember their name. They're done. They changed their name. I'll just tell you that, you know, the ex-communists are the biggest political party in the world. And they're just, you know, who are they? So, anyway, thank you very much. And the struggle continues. Please go to work on this campaign. It's really important. And I hope to see you again soon. Thank you.